ఎంట్రీ పాస్ పోட்டு అలా చేశాను టక్ 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 మైక్లో అలా చేశాను టక్ 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 మైక్లో
Hmm? We have no clue, madam, depending upon their. அம்மா இங்க கேமரா இருக்குமா, எப்படிமா போவீங்க? அப்படி இருக்குமா இந்த பக்கம், எப்படிமா இவ்வளோ கேமரா போவீங்க? Respected members, today we have assembled here a training program for e-filing system in the High Court. I welcome the Honorable Justice M. Sundar, Honorable Justice Sunil Kumar Ramakrishnan, Honorable Justice Malathir. For meeting the committee for the technical thing with the High Court. The same imparting of program was done by the MPA with 7 months ago. But at that time, the e-filing was not mandatory, but it was on the agenda. Now it has become mandatory for all the filing. Already it was in commercial matter, taxes, cancel bail. Now from 1/4/2024, it has become mandatory for e-filing. In 2nd April, triple appeal, all bail applications and all people extension of time for two fees and one is for bail condition, etc. So it is there is no escape for all of us except to file our cases only through the e-filing method. See, for example, I am concerned, I belong to the Stone Age era, but still I don't escape myself from filing through the e-filing system. So, we have to learn ourselves or make ourselves equipped. So, there is no escape from filing this e-filing. Further, we have requested the Honorable Committee so that the official staff from High Court can impart some training for the e-filing. So, the program has been redesigned today. After the program, any question from the bar will be addressed in the research in the
request the secretary to reach out to Congress. Now I request the staff for President, Thiruvekadam Secretary, maybe they all got to be Satish Kumar was there, Anand Dev was there, Mr. Vijay Kumar, Kumar Avedu, executive committee members, Subhashangulam, Aditya Thakkar, and all the Russian reports have been having studies now. We have 1 hour of conversation, and more importantly, I find the senior members of the bar, very senior member of the bar here, a former advocate general, former member of the parliament, Mr. Murugam, right, all senior members also. It's very nice of you. I'm not going to take time on any of this. I'm not going to bore you on the details of e-filing. I will just take a couple of minutes to tell you what the advantages of e-filing are. President said it belongs to Stone Age. All of us born in the 60s are primitive when it comes to such equipment. We will not have any doubt on that. But I will tell you one thing. We all started with only manual typewriters. Those of us born in 1960s, we all started only with. We have adapted and embraced the technology over a period of time. Just tell me one thing. Is there anybody here in this small little gathering who doesn't use a smartphone? Because if I say, how many of you use a smartphone, I'm sure everybody is going to put your hands up. So therefore, if you can use a smartphone, I'm addressing those of us who were born in 1960s and prior to 1960s. If you can use a smartphone today, you can use any system. It's menu-driven. Pardon me for saying this. Menu-driven essentially means it is foolproof. Please pardon me for saying this. Menu-driven essentially means it's foolproof. All of us are able to use these gadgets today. You use a smartphone today. It is as simple as that. And therefore, it is only a question of mindset. It is only a question of none of us had any of these mobile phones. We didn't have these display boards. We used to run from one end to the other end of the code. We didn't have SMSs. Nothing of that kind. So therefore, it is very, very easy to adapt. If you ask me, somebody asks me whether I'm tech savvy, I tell them no. I tell them I'm an enthusiastic end user. Probably younger members like Bharat are tech savvy, and
two, the advantage is it is not place specific. You don't have to come to Bangalore. You don't have to be in Madras at all. You may be sitting in Auckland, in New Zealand. You may be sitting in Birmingham, in UK. You may be sitting anywhere. You may be in Malaysia. You may be doing some work in SIAC, Singapore National Arbitration Center. You can still ensure that the filing is done. That's one huge advantage. One is 24/7. Two is it is not place specific. This is one huge advantage. The initial teething difficulties are bound to be there, which we can together collaborate and easily get past. It is not a huge difficulty at all. This is about the e-filing. And as regards the extent to which the entire shift is happening, I'll tell you one illustration and stop with that. There is a small country called Estonia in Europe. I don't know if Many members of the parliament very eager to visit the country. That is tech-savvy country. Yeah. They do in computer knowledge. So all the MPs, of course, not from Tamil Nadu, in Northern India, MPs are. You have to read in between the lines. They are very much interested and busy and invest and make money. I did not hear anything in the last. I did not hear anything. என் செவிகளுக்கு எதுவும் எட்டவில்லை. எனக்கு தெரியாது. அது பிற நவநீத கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு தெரிந்தது. பாராளுமன்றத்தில் நடந்து அவர் சொன்னது எனக்கு தெரியாது. I have not heard anything. Now the point is, this Estonia is a small country with a population of 10.2 million. But it has a very robust legal system. 3 tiers, all that. The point is, what they have done is adjudication. I'm not talking about filing, I'm not talking about processing, I'm not talking about devices. Adjudication of suits up to the value of 7,000 euros is done by a robo judge. With the caveat is this, with a provision to a human agency, appeal. With the provision for an appeal to a human agency. This is the extent to which the world is gravitating. Of course, there is a lot of debate about the powers and the perils of adjudication going into the hands of AI. For instance, we had a seminar we had a workshop even last week collaborating with the DOJ of UK, Department of Justice of UK. They are doing something that National Judicial Academy is doing there. Some questions were raised about adjudication. Then one of the questions was, then who will write the decision? One of the questions that was raised. There is a basic difference, because if you think AI, if you look at any dictionary, or if you ask even an AI app, ChatGPT or your Copilot, or the Copilot and a few other apps are there. Gemini, I don't know, there is a lot of much in the news, I don't want to say anything on that. But if you ask them what is AI, it will even talk about decision making like human beings, which means it mimics the human mind or human brain is what we do. This means most of us believe that it can think on cognitive skills like the human brain. Mind you, it is not so. It is not so. There is a data mine, there are algorithms. The algorithms are a set of instructions, and what the algorithms do when probably the plaintiff, the written statement is read into it, and if you want an adjudication and a conclusion of the same, what the algorithms will do is go into those data mines and look for patterns. That's not cognitive skill. இதே பொறுமைகள், in the same set of facts, இதே பொறுமைகள் முன்னால் இருந்த பொழுது எப்படிப்பட்ட தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிற பேட்டர்ன் மட்டுமே it will look for. The moment it finds a
So therefore, if it mimics, but it does not replicate. So we have to keep that in mind. That's one extreme. One extreme. This e-filing is baby steps which we are taking now, and as Brother Bharat keeps saying, he keeps telling all of us will outlive paper. He keeps saying, he is very optimistic. I'm not that optimistic about my lifespan, speaking for myself, but he is very optimistic. He says all of us will outlive paper. Thereafter, nobody is going to make paper exclusively for judiciary. So therefore, paperless court is also something which we have to really look at. It's very important. So these are baby steps which we are taking. Very happy that the bar is taking so much interest in collaborating with the bench. Its collaboration with the bar and bench and the registry is very important for all these projects to succeed. So, thank you very much for the effort that is taken. Anything, feel free to get in touch with the IT registrar. He is available down the phone. The younger members can directly go. There is a dedicated team. We have a help desk also. The help desk has been set up. We have an excellent in-house team. Many of the apps, I don't want to bore you with, has been developed only by our in-house team. We are doing a very good job. So please feel free to get in touch with them. They're more than, we are bound to have some teething difficulties. We are not saying everything is going to be a smooth ride. It will be a roller coaster ride for sure. But then please feel free to contact the IT registrar, our team, the younger members. We are ready to extend whatever support that can be done. I'm sure together we can make this project a huge success. Thank you very much. I'll now stand with you at the presentation. Thank you. Now we can start the program, sir. Just a little bit of important. Thank you. Thank you. No. Good afternoon, myself, Bibi. I am system analyst of Madras Cyber Technical Service. I would like to thank the Honorable Computer Company, the Honorable Registrar, and the office bearers of the bar for giving me this excellent opportunity to demonstrate the e-filing and to ascertain the needs of the re-engineering process of the judicial system. So, even though I am aware that most of the members available over here is already using the e-filing portal with filing more than hundreds and hundreds of cases, I would like to start from the scratch. I would like to begin from the registration part, so that even though if there are any new members, will benefit them. So, to access the e-filing portal, the e-filing portal is accessible 24/7 as Honorable Lordship said. The portal can be accessed from any internet browsers such as Microsoft Edge or Firefox or Google Chrome, whatever you are using, you can access the portal. So by opening the portal, you can simply Google it as filing e-code or something, or you can directly type the URL filing.ecodes.gov.in. So when you click the URL, you will be able to get a page. This page, this is the e-filing portal. This site is used all over the India. It is a pan-India website. So user who register a e-filing service in the state of Tamil Nadu can file his case in any district courts in the state of in the Union of India. So in the registration part, we are having 4 different types of login. One for the advocate, one for the litigant, one for the government pleader, and one for the advocate. So
The difference between each and every login I would like to explain in a short. So the advocate login advocate can register himself. An advocate can register himself in the advocate login by providing his MS number, whereas the litigant can register in this portal for accessing the documents filed by his counsel. As well as the litigant can also register as a party in person. There are two different logins for the litigant. Whereas for the advocate can provide his MS number and he can continue the registration process. So here you can see an option, new user register here. So when you click this option, it will take you to a registration page. So here you can select the state. So whereas you can provide an MS number. So you can enter your enrollment number here. So as if the advocate already have the name in the database, his name will automatically reflect here. Whereas if the advocate detail is not present, it means that we have collected a database from the Bar Council. So when the Bar Council provided us a database, the concerned MS number do not have an email ID or a phone number. So that you are getting this error message that advocate detail is not present. Even though the advocate detail is not present, error message pops up. You can continue by typing your name. The date of birth. And your practice location. Your email ID, and you can yourself generate a password. So once if the detail is already present, it means when you click on verify, if your detail already automatically pop up. There is no need of any further approval. Your account will automatically get validated, so that once you complete the registration process, you can. So right now the detail is present. So if he continues with the registration process, he can directly file a case. He don't need any verification process. If the bar detail, enrollment detail is not available, then there will be an activation time which will be verified by the registry and will be activated. So on the very next working day of the registration process, we will approve your login from our end. So at in the same page, the litigant can register clicking the litigant option, and your advocate clerk can register clicking the clerk option. Such as the advocate clerk login can be approved only by the advocate, not by the High Court. So this is the difference between the logins. So when the login is created, yes sir. Yeah. You have also an option of a domain. Yes sir, yes sir. If I want to take some content, Yes. for local participants, I should go with
dashboard will be created by us. I should do it only in that. Yeah, only in that. So one more. I'm not an NVIDIA developer. Okay. I'm certificate as a static concept for other institutions. Then if I use document portal or General login you can use. Normally, download should have been usually changes. Yeah. Periodically they will change. We have provision to retag any enrollment number in the designation. It is actually designation based, so that we will be able to retag any number of times the different persons we can retag. That will be not that. So if you have logged in somewhere and you forgot to log out, you will be getting this message that user already logged in. So that you have to click here and you have to re-enter the password. So this is done for the security purpose, because most of us users and the browsing centers are somewhere else. We forgot to log in, so this allows us to log out from here. So once you log in, you land to a dashboard. This will be the dashboard of an advocate, where he can see what all the pleadings he is having in the draft stage, what are the completed pleadings, and what will be the IAs in the pending stage, and total cases we have filed. So in the top corner, there will be a pop-up. You can see Tamil Nadu or Madras High Court. So if you practice in various other High Court, you can shift the login from here itself. So if you click on the your login as that name, you can see an option My Profile. So by clicking the My Profile option, it will take to your profile, where you can change your mobile number or email ID. You can change it from here. And in the second option, you can see an option that update practice location. By clicking this option, you can tag whatever court you practice, because எல்லா கோர்ட்டும் லிஸ்ட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்டனா இருக்கும். ஸோ எந்த கோர்ட்ல நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றதை நீங்க அப்டேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆகும் லாகின் பண்ணும்போது. பட் எப்போனாலும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்ன ஒரு ஸ்டேட் ஆர் என்ன ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் நீங்க எப்போனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். So here you can see. So in the High Court, I have selected the Madras High Court and Madras Bench, High Court Bench. Whereas in the state, I have selected a few districts. So when I go to the case filing option, I will be able to see only those districts. So in the last option, you can see approve clerk. So the verifying mobile option. Whenever a advocate clerk registers
You can't say Stone Age. Look at the enthusiasm. So I think roughly Bianchi and all will be of same age. Srinivasan maybe a little younger. They're all of the same age. We find that these people are very, very tech savvy. And Richard is there. He definitely completed. Otherwise, ideally I would have sat through. We will have this as a continuing process. Because after 5 o'clock, I will try and join wherever possible. But our IT in this plan is always available. Thank you. Thank you. Friends, now we will just demonstrate everything. Once the session is over, there will be an interaction program with that. You can just, whatever the question you want, you can ask. Okay? Your cooperation is very much requested. So, first, in the MyGate partners அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து உங்களோட ஜூனியர்ஸ் இல்ல கொலீக்ஸை வந்து ஆட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். So when you click on add partners option, it will take you a screen where you can the search and again. லைவா கட்டணுன்றதுக்காக நான் பிரசன்டேஷன் ரெடி பண்ணல. ஏன்னா லைவா காட்டுறதுக்கும் பிரசன்டேஷன் வித்தியாசம் இருக்கு. So I just select the partner and submit click பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பார்ட்னருடைய லாகின்ல அக்செப்ட் பார்ட்னர்ஷிப்ல அந்த லாகின் அந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்து போயிடும். அக்செப்ட் பண்ணியாச்சுன்னா எந்த கேசஸ்ல நம்ம டேக் பண்றோமோ அந்த கேசஸ் மட்டும் அவங்களால பார்க்கணும். ஜாயின் பண்ணால தெரிஞ்சதுல போடுறோமோ அந்த கேசஸ் மட்டும் அவங்களால பார்க்கணும். லாகின்ல ரெஜிஸ்டர் பண்றவங்களால உங்க லாகின்ல இருக்கிற எல்லா கேசஸையுமே அக்சஸ் பண்ணலாம். பட் தே கான்ட் ஃபைல் டு கோட். அதாவது கிளர்க்கால ஃபைனல் சப்மிஷன் பண்ண முடியல. பட் he can access all the documents. So இந்த இந்த ரிவோக் பார்ட்னர் அப்படின்றது ஒரு பார்ட்னரை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரிவோகேஷன் பண்ணும்போதும் அதை வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணணும். ரிவோகேஷன் அக்செப்ட். ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் கேஸ் ஃபைலிங். கேஸ் ஃபைலிங் ஆப்ஷன்ல நியூ கேஸ் ஃபைலிங் மேனேஜ் ஃபேவரட் கிளைண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மேனேஜ் ஃபேவரட் கிளைண்ட்ஸ் ஆப்ஷன். இந்த ஃபேவரட் கிளைண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல நீங்க ஒரு லிட்டிகன்டோட நேம் இல்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட நேம் நீங்க டைப் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா again and again you don't want to retype their details. அது ஃபர்ஸ்ட் ரீசன். செகண்ட் விஷயம் என்னன்னா இதுல நீங்க ஒரு ஃபோன் நம்பர் அண்ட் ஒரு மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கீங்க. if the litigant registered with the same phone number and mail ID, he will be able to access the case documents of that particular case. அது பெட்டிஷன் கவுன்சில் போட்டிருந்தாலும் சரி ரெஸ்பாண்டன்ட் கவுன்சில் we can access the documents.
இதெல்லாம் பெர்மிட்டட். ஸோ பெட்டிஷன் சைட்ல என்னென்ன டாக்குமெண்ட் நீங்க போட்டுருக்கீங்களோ அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாமே அவங்க லாகின்லயும் பாப்பப் ஆயிடும். ஈவன் தான் அந்த கேஸ் என்ன நீங்க கோர்ட்ல ஃபைனல் சப்மிஷன் பண்ணலனாலும் லிட்டிகல் லாகின்ல இருந்து they can help to sign or whatever alteration they request, they can request you to change to the login itself. So other difference. So இதுல வந்து litigant உடைய டீடைல்ஸ் வந்து நீங்க வந்து ஃபீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். லைக் ஒரு litigant டீடைல் நான் ஃபீட் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னா litigant டீடைல் வந்து இதை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா அது பெர்மனண்டா நீங்க டெலீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் அது வந்து அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ இப்போ நியூ கேஸ் ஃபைலிங் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நம்ம வர்றோம். இதுல தான் நம்ம நியூவா நீங்க என்ன கேஸ் ஃபைல் பண்ணாலும் நீங்க வந்து இதுல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுலயே வந்து மேல 2 டேப் இருக்கும். ஒன்று எடிட் லைன் எடிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஒரு பிடிஎஃப் ஜெனரேட் பண்றதுக்கான வியூ கேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த எடிட் ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க பட் பாதியில நீங்க வச்சுட்டு போறீங்க. அப்போ இந்த எடிட் ஆப்ஷன் வந்து இதுல கண்டினியூ. அதே மாதிரி டேட்டா என்ட்ரி டிஃபெக்ட்னால ரிட்டர்ன் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னாலும் இந்த எடிட்ல இருந்தே நீங்க வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். வேறஸ் இந்த வியூ அப்படின்ற ஆப்ஷன் எதுக்குன்னா நீங்க போட்டு ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க, அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட், அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க வந்து சப்மிட் பண்ணிக்கணும். ஸோ தட் இந்த கேஸ் இந்த கோர்ட்ல நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணிருக்கோம். பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் பிடிஎஃப் அதான். பிடிஎஃப் அதான் வரும். you can print it out. ஸோ வேற ஏதாவது லிமிடேஷன் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டடி. ஸோ ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஆமா யாருக்கிட்டையாவது ஏதாவது கிளைம் இருக்கா கூட நீங்க இருந்துச்சுன்னா we can do else அந்த பேக் ஏதாவது கட்டி வெளியே இருக்கு செல்ஃப்ல பண்ணி ஏதாவது பண்ணல பண்ணி okay so start பண்ணு. so new case file செலக்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் எந்த கோர்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம ப்ரொஃபைல்ல ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ ரெண்டாவது நீங்க வந்து அதோட நேச்சர் சிவில் ஆர் கிரிமினல் அப்படின்றத வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணுவீங்க. டேட்டா வந்து நீங்க ரிலீஃப் சவுத் என்ன அப்படின்றத வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்க அதை செலக்ட் பண்ண உடனே அந்த கேஸ் ஸ்டேட் அதுக்கு ரிலவெண்டான கேஸ் ஸ்டேட் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கணும். நீங்க அந்த கேஸ் ஸ்டேட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க அப்பீல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ண நான் இப்போ அப்பீல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிருக்கிறதுனால எந்த சபார்டினேட் விஷயத்துல அந்த கேஸ் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற டீடைல வந்து நீங்க செர்ச் பண்ணிக்கலாம். எந்த
கேஸ் அவைலபிளா இருக்கிற அப்பீல்ல வந்து அதோட டீடைல்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு கன்சர்ன் கோர்ட்ல இருந்து டெஸ்ட் ஆகிடும். வேற அந்த டீடைல் நமக்கு இல்ல நம்ம டைரக்டா வரும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டைப் பண்ணியும் வந்து இதுல வந்து அந்த பார்ட்டி டீடைல்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து டெஸ்ட் ஆகி வந்துட்டு. ஸோ இப்போ நான் இவங்களுக்காக நான் அப்பீல் போறேன். ஸோ இந்த பிரைமரி டீடைல்ஸ் நீங்க என்டர் பண்ண உடனே ஒரு இ-ஃபைலிங் நம்பர் வந்து உங்களுக்கு ஜெனரேட் ஆகிடும். ஸோ இந்த நம்பர் வந்து ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங்கே வந்து ஏடிஎம் நம்பர் வந்து ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங்கே ஜெனரேட் ஆகிடும். இந்த நம்பர் வந்து இந்த கேஸ் நீங்க நம்பர் பண்ணி டிஸ்போசல் வரைக்கும் இந்த நம்பர் வந்து டேட்டாபேஸ்ல அவைலபிள் ஆகும். இந்த கோஆர்டினேட்டர் சரி உங்களோட. ஸோ அதை முடிச்ச அப்புறம் இதுல இன்னும் ஏதாவது மேண்டேட்டரி ஃபீல்டு இருக்குன்னா நீங்க ஃபில் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆல்ரெடி டேட்டாபேஸ்ல இருந்து செலக்ட் பண்ணனால அவங்களுடைய டேட்டா ஃபாதர்ஸ் இந்த ஏஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபெச் ஆகி வந்துருச்சு, அட்ரஸும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபெச் ஆகி வந்துருச்சு. இல்ல அப்படின்னா நம்ம வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ரொட்டீனா நீங்க எத்தனை பார்ட்டி டீடைல்ஸ் இருக்கோ அவங்க டீடைல்ஸ் எல்லாமே எங்கேனா பெட்டிஷனர் ரெஸ்பாண்டன்ட் டேட்டால ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க கேட்கலாம் எதுக்கு இவ்வளவு ஃபியூஸ் டேட்டா என்ட்ரி நாங்க பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இதோட ப்ராசஸ் வந்து நம்ம எந்த டேட்டாவும் இதுக்குள்ள இருந்தே நம்ம எடுக்கிற மாதிரி தான் இதை வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கணும். இவந்தோ இப்போ நீங்க ப்ரெசன்ட்லி ஃபிளைட்ஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணாலும் ஃபிளைட்டே இதுக்குள்ள இருந்து ஜென்ரேட் பண்ண மாதிரி தான் வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் ப்ராசஸ் அப்படின்னா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க வந்து பெட்டிஷனருடைய டீடைல் செலக்ட் பண்ண அப்புறம் ரெஸ்பாண்டன்டுடைய டீடைல் வந்து நம்ம ஃபில் பண்றோம். ஸோ இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த டேட்டாபேஸ்ல இருக்கிற என்டையர் லிஸ்ட்டுமே வந்துருச்சு. ஸோ இந்த கேஸ்ல வந்து நான் திரும்ப எல்லாமே டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எடிட்டிங் ஒர்க் ஏதாவது இருந்தால் மட்டும் நான் இதில் பண்ணிக்கிட்டா போகலாம். ஒரு சர்ச் பண்ண டீடைல் வந்து நான் ஆட் பண்ணேன். ஸோ அந்த டீடைல்ஸை மட்டும் எடிட் பண்ணி யார் யாருன்றதை நான் வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இல்லை நார்மலாக நீங்கள் ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது இதை டைப் பண்ணி. ஸோ இப்போ இது ஒரு ஆர்கனைசேஷனா இருக்கும்போது அது என்ன ஸ்டேட் கவர்மெண்டா சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இல்ல அதர் ஆர்கனைசேஷனா அப்படிங்கறத செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த டேட்டா என்ட்ரி வந்து நம்ம கொஞ்சம் கிளியரா நீங்க பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பெட்டிஷன் டீடைல், ஏஜ், அட்ரஸ் இந்த டீடைல் வந்து நீங்க வந்து ப்ராப்பரா கேப்சர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா அந்த ரெண்டாவது உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் அந்த கேஸுடைய ப்ராசஸும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம சமன் இதுல இருந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். நீங்க ஃபீல் பண்ற டீடைல்ஸ்ல இருந்து சமன் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். அதர் கம்யூனிகேஷன் அவங்க அதுல இருந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். அண்ட் கோர்ட்ல ஜென்ரேட் பண்ற ரெஃபரன்ஸ் டிராஃப்ட் கூட சில டாக்குமெண்ட்ஸ் டிராஃப்ட் கூட நீங்க ஃபில் பண்ற டீடைல்ஸ்ல இருந்து தான் ஜென்ரேட் ஆகுது. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம பெட்டிஷன் ரெஸ்பாண்ட் டீடைல் எல்லாம் கேப்சர் பண்ண அப்புறம் ஃபேக்ட் டீடைல் அப்படின்னு ஒரு காலம் வருது. ஸோ இந்த ஃபேக்ட் டீடைல் வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட்லி மேண்டேட்டரி கிடையாது. நீங்க ஃபில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, மேண்டேட்டரி கிடையாது. பட் இதுல நீங்க என்டர் பண்ணீங்க, ஒரு டீடைல் என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து கிளைண்டுடைய டெம்ப்ளேட்டை இதுல இருந்தே ஜென்ரேட் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் இந்த ஃபீல்டு. நீங்க எப்படி கிரவுண்ட்ஸ் ஒன் பை ஒன்னா நீங்க டைப் பண்ணி கிளைண்ட்ல வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அது வந்து இங்கே கூட நீங்க டைப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் மேட்டர் ஆயிருக்கிறதுனால கிரிமினல் மேட்டர் நான் செலக்ட் பண்ணிருக்கனால போலீஸ் ஸ்டேஷன் டீடைல் கேட்குது. ஸோ இதுலேயுமே வந்து இது ஒரு வேலை செக்யூரிஸாக இருக்கும், போலீஸ் ஸ்டேஷன் டீடைல் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கும்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டீடைல்ஸை வந்து கேப்சர் பண்ணுறோம். வெயில் அந்த மாதிரி போகும்போது ட்ரெயின் லோன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டெல்லியில் வந்து கேப்சர் பண்ணணும். ஸோ இதை முடிச்ச அப்புறம் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இதில் டைப் பண்ணிடுறீங்க. ரொம்ப மினிமலாக டைப் பண்ணால் போதும். ப்ரேயர் பார்த்தீங்கன்னா அதோட கேஸ் நம்பர்ல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து டச் ஆகிட்டு வந்துருச்சு. ஸோ ஆக்ட் என்ன ஆக்ட்ல போடுறோம் அப்படிங்கிறது
ஆக்டுமே உள்ள கிளிக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஆக்டுமே உங்களுக்கு அதில் லிஸ்ட் ஆகிடும். டீடைல்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ லாஸ்ட் டேப் கொடுத்துட்டோம். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபில் பண்ணியிருந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்கேஸ் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குன்னா இதுலேயே நீங்கள் அந்த பென்சில் சிம்பிளை செலக்ட் பண்ணால் நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இஃபேஜஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் இதில் எந்த கரெக்ஷனும் பண்ண முடியாது. அதில் அந்த ஸ்போர்ட்டில் வந்து டிஃபெக்ட் மார்க் பண்ணியிருந்தாங்க மட்டும்னா தான் நீங்கள் எடிட் பண்ண முடியும். டிஃபெக்டும் பிஃபோர் எஸ்ஆர் நம்பர் டிஃபெக்ட் மார்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா யூ கேன் கரெக்ட் இட். பட் ஒன்ஸ் எஸ்ஆர் நம்பர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்ஷன் வந்து பட் கோர்ட்ல வந்து கரெக்ஷன் பண்ண முடியாது. அது ஒரு தப்பு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஆல்ட்ரேஷன் வந்து கோர்ட் செய்யணும். ஸோ இப்போ இதோட டேட்டா என்ட்ரி பார்ட் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். பியூரா நம்ம நெட் கனெக்ஷன் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. நம்ம நெட்ல வந்து எவ்வளோ நல்ல நெட் கனெக்ஷன் சப்மிட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ இதுல வக்காலத் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ நீங்க வக்காலத்துமே இதுலயே ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரேட் பண்றதா இருந்தா. ஸோ அது ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க அசைன் பார்ட்னர் டு கேஸ் அப்படின்னு போயிட்டு அதை வந்து ஒரு இன்னொரு 2-3 அட்வொகேட்ஸ் கூட நீங்க ஷேர் பண்றீங்க அப்படின்னா அசைன் பார்ட்னர் டு கேஸ்ல போயிட்டு நீங்க அசைன் பண்ணிக்கலாம். அசைன் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் வக்காலத் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஆகிடும். அண்ட் அசைன் பண்ணாம நீங்களே வெட்டிக்கிட்டு ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டைரக்டா நீங்க வந்து அசைன் பார்ட்னர்ல மைசெல்ஃப் மட்டும் கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். பட் என்ன இந்த வக்காலத் இதுலயே ஜென்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த லிட்டிகேட்டுக்கு கண்டிப்பா லாகின் லிட்டிகேட் லாகின் வந்து கண்டிப்பா நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். அந்த லிட்டிகேட்டுக்கு லாகின் இருக்கிற பட்சத்தில் மட்டும் தான் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் ஆகும். இல்லைன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அஸ் யூஷுவல் நீங்க வந்து வக்காலத்து வந்து ஸ்கேன் பண்ணியே இருக்கும். சார் ஆக்சுவலா இது வந்து இதுல ஜெனரேட் ஆகிற காலத்துக்கு அட்டஸ்டேஷன் இல்ல சார் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் தான் சார். இதுல வந்து உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் மட்டும் தான் ஜெனரேட் ஆகும் சார். எதோ பிரிண்ட் அவுட் ஆர் சைட் பட் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் தான் சார். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா மைசெல்ஃப் அப்படின்னு வந்துடும். மைசெல்ஃப் அப்படின்னு வந்துடும். இதுல வந்து கிளைண்ட் மேண்டேட்டரி காலம் இருக்கும். ஸோ கிளைண்ட் ஆல்ரெடி உள்ள ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தா மட்டும் நம்ம வந்து இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது. வேறஸ் இதுல நீங்க உங்க பார்ட்னர் அட்வொகேட்ல வந்து இந்த மைசெல்ஃப் அப்புறமா நீங்க கிளிக் பண்ணி ஸோ தட் இந்த கேஸுடைய டாக்குமெண்ட் அவங்க எல்லாருமே வந்து வியூ ஆகும். இந்த ஒரு கேஸ் பர்டிகுலர் கேஸோட டாக்குமெண்ட் மட்டும் நீங்க யாரை டேக் பண்ணிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு. ஸோ இதோட அடுத்த ஆப்ஷன் கிளீனிங். ஸோ கிளீனிங்ல பாத்தீங்கன்னா யூஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன். இந்த டெம்ப்ளேட் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ்ல நம்ம வந்து எப்படி நீங்க கிளைண்ட் முதல்ல டைப் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து டாக்குமெண்ட்டை வந்து நம்ம சிஸ்டம்ல டைப் பண்றோம், முதல்ல டைப் மிஷின்ல டைப் பண்றோம். இப்போ வந்து நீங்க இதுல ஃபில் பண்ற டீடைலை வச்சு ஆல்மோஸ்ட் யூ கேன் கெட் ஸ்கெலிட்டன் ஒரு டிராஃப்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெம்ப்ளேட்ல வந்து ஜெனரேட் ஆகும். ஸோ நான் அந்த ஃபேக்ட் டீடைல்ஸ் ஃபில் பண்ணல, அதனால கிளைண்ட் டெம்ப்ளேட் வந்து ரிசீவ் ஆகல.
ஸோ இப்போ ஒரு டெம்ப்ளேட் கூட அதுலேயே வந்துடுது பேஸ்ட் அந்த டீடைல்ஸ் நம்ம டேட்டா என்ட்ரி என்ன பண்ணோமோ அதை பேஸ் பண்ணி இதுலேயே வந்து ஜெனரேட் ஆகலாம். ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அந்த ஏடிஎம் நம்பர் அதோட கியூஆர் கோடு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னு டீட்டெயில். ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் இதில் கண்டினியூ பண்ணி உங்கள் பண்ண வேண்டிய எடிட்டிங் ஒர்க்ஸை கண்டினியூ பண்ணி எப்படி நீங்கள் கிளைண்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதை அப்படியே நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ணி ஜஸ்ட் பிடிஎஃப் பண்ணி வேற நீங்கள் தனியாக டைப் பண்ணுறதுலாம் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் உங்களோட ஒர்க்கை வந்து கம்மி பண்ணோம் அப்படின்ற மோட்டிவ்ல தான் இதை பண்ணிடுவோம். ஏன்னா இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து உங்களோட ஏன்னா மேக்ஸிமம் கேசஸ்ல வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்ல இருக்கிற கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபில் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து போதுமானதாக இருக்கும். ஆட் பண்ணிக்கலாம் சார். இது பேடாக தான் உங்களுக்கு வருது. ஸோ எப்படி நீங்கள் டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அதோட அந்த ஸ்கெலிட்டன் அதான் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு டேட்டா என்ட்ரி யூஸாக பண்ணிட்டோம். அதை திரும்ப நம்ம ஒரு கிளைண்ட்ல போய் டைப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக அதை டீடைல்ஸ் நம்ம அப்படியே ஃபுல் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். நீங்கள் அதுல இருந்து கன்வெர்ட் பண்ணி காஸ்ட் டீடைல் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றோம். நீங்கள் கன்டினியூ பண்ணி ஸோ ப்ளீடிங்ஸ் ரெடி பண்ண அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த ப்ளீடிங்ஸை வந்து அப்லோட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் தான் எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம். இதை அப்லோட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து ஓசிஆர் ஃபார்மெட்ல வேணும் டாக்குமெண்ட். அந்த ஓசிஆர் என்ன அப்படின்றத வந்து நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன். ஓசிஆர்ன்றது நிறைய பேருக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறதுல சர்ச்சபிள் ஃபார்மெட்ல இருக்கும், அவ்வளவுதான். அதாவது நான் வந்து இப்போ மகேஷ் அப்படின்னு அதுல ஒரு பெயர் இருக்கு அப்படின்றது வந்து ஒரு 300 பேஜ்ல இருக்கு, 300வது பேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நான் கண்ட்ரோல் F போட்டு மகேஷ்னு சர்ச் பண்ணா கரெக்டா அந்த பிளேஸுக்கு வந்துடணும். சர்ச்சபிள் ஃபார்மெட் அவ்வளவுதான். அது ஓப்பன் கோட்லயும் சரி, நீங்க உங்க சிஸ்டம்ல வச்சு நீங்க ஆர்கியூ பண்றதா இருந்தாலும் அந்த ஃப்ரேசஸை வந்து தேட முடியும். ஸோ இந்த ஓசிஆர் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க அடுத்து கேட்டீங்கன்னா பெட்டர் ஆப்ஷன், பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிளைண்ட நீங்க டைப் பண்ண டாக்குமெண்ட்டை அப்படியே பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் பண்றது ரொம்ப பெஸ்ட் ஆப்ஷன். அப்படியே பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் பண்ணி இசைன் பண்றதுதான் ரொம்ப பெஸ்ட் ஆப்ஷன். நீங்க ஸ்கேனர்ஸ்க்குனால ஓட வேண்டாம். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ட்ரஸ்டீடு எடுத்துக்கிறீங்க, இல்ல ஒரு பேங்க் டாக்குமெண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க, எல்லாமே அல்டிமேட்லி வந்து உங்களுக்கு டிஜிட்டல் ஃபார்ம்ல தான் கிடைக்குது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் எக்ஸப்ட் ஓல்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் கூட இப்போ காப்பி அப்ளிகேஷன் டிஜிட்டல் ஃபார்ம்ல கூட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு டிஜிட்டலா ஸ்கெலிட்டன் வந்து கிடைக்குது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். நீங்க டைப் பண்ற கிளைண்ட்டுக்காக நீங்க என்ன பண்றீங்க, எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் எடுத்து சைன் பண்ணி திரும்ப ஸ்கேன் பண்ணி திரும்ப எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க ஃபில் பண்றீங்க. அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணலாம், டைப் பண்ண டாக்குமெண்ட்டே பிடிஎஃப் மாத்திட்டீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓசிஆர் ஃபார்ம். அதுல வந்து எந்த அடிஷனல் தேவைகளும் நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அண்ட் ஓசிஆர்ல என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா ஹேண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் தவிர எல்லாமே நமக்கு ஓசிஆர் ஃபார்மெட்ல இருக்கணும். ரீஜனல் லாங்குவேஜ்லயுமே ஓசிஆர் சப்போர்ட் பண்ணுது, பட் நம்ம ரொம்ப அதை பார்க்கறது. பட் மேக்ஸிமம் டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம ஓசிஆர். பட் இப்போ நம்ம டிஜிட்டலா நீங்க காப்பி அப்ளிகேஷன் வாங்குற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஓசிஆர் ஆகாது. நீங்க டைப் பண்ற பிளைண்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க பிடிஎஃப் மாத்திட்டீங்கன்னாலும் ஓசிஆர் ஆகும். இல்ல எல்லாமே டிஜிட்டல் டாக்குமெண்டா தான் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்ம பண்ற ஸ்கேனர்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓசிஆர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிற ஸ்கேனர். ஸோ நமக்கு இப்போ ட்ரைனிங் பர்பஸ்க்கு ஒரு ஸ்கேனர் கொடுக்குறாங்க, இது வந்து ஓசிஆர் ஃபெசிலிட்டி இல்லை. ஒரு மேபி எனக்கு ஒரு 6000 or 7000 சார் நீங்க அதுக்கு வரல ஓசிஆர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிற ஸ்கேனரா இருந்தா அது மச் பெட்டர். நம்ம ஸ்கேன் பண்ணும்போதே ஓசிஆர் ஸ்கேன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் சைஸும் கம்மியா இருக்கும், கிளாரிட்டியும் நல்லா இருக்கும், பெட்டரா இருக்கும். ஓசிஆர் ஸ்கேனர் அதாவது ஏடிஎம் ஸ்கேனர் ஐ திங்க் மார்க்கெட்ல 7000 ரேஞ்சில இருந்தே நமக்கு ஓசிஆர் ஸ்கேனர் வந்து கிடைக்குது. என்ன நீங்க வந்து லோ எண்ட் வாங்கும்போது ஒரு மினிட்ல அது ஸ்கேன் பண்ற பேஜஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். நம்ம ஹை எண்ட் போக போக இப்போ 60,000 70,000 போகும்போது இட் வில் பி ஏபிள் டு ஸ்கேன் 200 up to 200 or 100 பேஜஸ் ஒரு மினிட்ல. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். அதோட ஸ்கேனோட அந்த டைம் தான் டிஃபரன்ஸே தவிர்த்து இது டிஃபர் ஆகும், குவாலிட்டி டிஃபர் ஆகும். ஸோ யூ கேன் கோ ஃபார் ஓசிஆர் ஸ்கேனர்ஸ். அப்படி உங்களால ஓசிஆர் ஸ்கேனர்ஸ் இல்லை எனக்கு ஆல்ரெடி இதாக இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் யூ கேன் அடாப்ட் சம் ஆன்லைன் டூல்ஸ் ஆர் சாஃப்ட்வேர்ஸ். லைசன்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறைய இருக்கு, அது நல்லா அவுட்புட் கொடுக்கும். வேற காமன் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸும் நிறைய இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் ஐநோடி அந்த மாதிரி
இது ஒன் ஆஃப் த காமன்லி யூஸ்டு பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இதுல வந்து ஓசிஆர் பிடிஎஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்க இதுல அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் கன்வெர்ட் டு ஓசிஆர். பட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நீங்க லைசன்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. எப்போ லைசன்ஸ் தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்போ நம்ம ஒரு ஹியூஜ் வால்யூஸ் டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்றோமோ அப்பதான். பட் அப் டு 100 pages ஆர் சம்திங் தேவையில்லை. ஸோ நமக்கு செப்பரேட் டாக்குமெண்டா நம்ம வச்சிருந்தோம்னா அப் டு 100 pages வந்து நீங்க வந்து இதுல ஓசிஆரா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓசிஆர் முதல் விஷயம். ரெண்டாவது 20 MB தான் என்னால் அப்லோட் பண்ண முடியும். அது வந்து நமக்கு செகண்ட் காமன் குவரி. 20 MBன்றது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ். அது வந்து இ-ஃபைலிங் போர்ட்டல்னு இல்லை. நீங்க வந்து ஒரு இமெயில் எடுத்துக்கோங்க, இல்ல ஒரு ஏதோ ஒரு கிளவுட்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்டோரேஜ் எடுத்துக்கோங்க. நோ ஒன் வில் அலோ அபவுட் 20 MB. ஏன்னா அது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பிளாட்ஃபார்ம். ஏன்னா நான் இப்போ ஒரு 50 நீங்க ஒரு அப்லோட் பண்ண டாக்குமெண்ட் பேக் எண்ட்ல கம்ப்யூட்டர்ல எப்படி டிராவல் ஆகும்னா நாளைக்கு பிரிச்சு பேக்கெட்டா ஆகும் சிக்னல் கம்யூனிகேட்டர். ஸோ நம்ம ஒரு ஹியூஜ் சைஸ் நம்ம சென்ட் பண்ணும்போது அது ஆப்போசிட் எண்ட்ல அதே குவாலிட்டியில அப்படியே போய் கிடைக்குமான்னு நமக்கு சொல்ல முடியும். ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான போட்டோவை வந்து நீங்க வாட்ஸ்அப்ல அப்லோட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதர் எண்ட்ல வந்து நீங்க பார்க்கும்போது அதோட குவாலிட்டி அண்ட் சைஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்மி. நீங்க நோட் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ இதெல்லாம் எதனால அப்படின்னா அந்த டேட்டா ஸ்பிட் ஆகி போறதுனால வர. ஸோ 20 MB அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டாக்குமெண்ட்ஸை தனித்தனியா வச்சுக்கலாம். அது எப்பவுமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரூட்ஃபுல்லா இருக்கும். லைக் ஃபிளைட்டை தனியா வச்சுக்கலாம், அஃபிடவிட்டை தனியா வச்சுக்கலாம், சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸை தனியா வச்சுக்கலாம், அதில் வர மற்ற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே தனியா வச்சுக்கலாம், வக்காலத்தை தனியா வச்சுக்கலாம். இதை வந்து நீங்க தனித்தனியா அப்லோட் பண்ணலாம். இந்த சிஸ்டம்லயே நீங்க வந்து தனித்தனியா நீங்க அப்லோட் பண்ணலாம். இதுல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். எந்த கேஸ் அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ தனித்தனியா வந்து நான் வந்து எத்தனை டாக்குமெண்ட்னாலும் இதுல அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். 100,000 எத்தனை டாக்குமெண்ட் இருந்தாலும் நான் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு வந்து இது ஒரே டாக்குமெண்டா வேணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபிளைட்டை நாளா பிரிச்சு அப்லோட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு ஒரே டாக்குமெண்டா வேணும் அப்படின்னு பார்த்து வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதுலயே மெர்ஜ்னு ஒரு ஆப்ஷன். இப்போ இந்த 2 டாக்குமெண்ட் நான் பண்ணிருக்கேன். இது ரெண்டையும் நான் ஒரே டாக்குமெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு பண்ணும்போது ஸோ இது ரெண்டையும் நான் டிக் பண்ணிக்கிறேன். டிக் பண்ணிட்டு மெர்ஜ் ஃபைல்ஸ் போறேன். ஸோ இந்த மாதிரி அது ஓப்பன் ஆகும்போது இப்போ லைக் இது வந்து ஃப்ளைட் 2ன்னு வச்சிருக்கேன். இதுல இந்த ஃப்ளைட் 2 தான் மேல இருக்கணும், ஃப்ளைட் வந்து 2வது இருக்கணும். நான் பாஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஜஸ்ட் டிராக் அண்ட் ட்ராப் இதை வந்து ஜஸ்ட் டிராக் அண்ட் ட்ராப் எந்த டாக்குமெண்ட்டோ அதை வந்து நான் டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ தனித்தனியா அட்டாச் பண்ண டாக்குமெண்ட்டுக்கு நான் ஒரே ஒரு நேம் கொடுக்கணும். எகைன் ஒரு நேம் கொடுக்கணும். சிங்கிளா ஒரு நேம் கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து 2 டாக்குமெண்ட்டையும் ஒரே டாக்குமெண்ட் ஆக்கிட்டேன். ஸோ இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து நான் அப்லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் பண்ணிருக்கலாம். டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப நல்லது. டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அட்வொகேட்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம். சம் 400 or 500 rupees பர்ச்சேஸ் from any vendors. இந்த பேன் கார்டு ப்ரொவைட் பண்ற எல்லா வெண்டார்ஸுமே கொடுப்பாங்க. கிளைண்ட்டுக்கும் நீங்க வாங்கிக்கலாம். பட் கிளைண்ட்டுக்கு வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆப்ட் ஃபார் இ சிக்னேச்சர் ஆர் சம்திங். அதான் பெஸ்ட். ஏன்னா இந்த ஒரு
ஒரு கேஸ்க்காக நீங்க வாங்கணும்னு இல்லை, பட் யூ கேன் பர்ச்சேஸ். அது ஒரு 400 rupees தான், பட் அது 2-3 days ஆகும் அது ஆக்டிவேட் ஆகுது. ஸோ நீங்க கிளைண்ட்டுக்காக 3-4 நாள் இல்லை 1 week நீங்க அந்த ஆக்டிவேஷன் வேணா நீங்க வெயிட் பண்ணணும். பட் நிறைய கிளைண்ட்ஸ், அதாவது நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்றவங்க நிறைய பேர்கிட்ட அது இருக்கும். அது இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இதுக்காக நம்ம தனியாக போகணும். ஸோ இப்போ நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அப்லோட் பண்ண அப்புறம் லைக் நீங்க எப்படி நீங்க இண்டெக்ஸிங் நீங்க வந்து பேஜை வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா, அதே மாதிரி ஐ கேன் இண்டெக்ஸ் இட் ஹியர். ஸோ இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து நான் இண்டெக்ஸ் பண்றேன். இப்ப ரெண்டும் சேர்த்து ஒரே தான் வந்துடுச்சு. இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இண்டெக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண அப்புறம் அது ஒரே டாக்குமெண்டா தான் இருக்கும், பட் அந்த பேஜஸ் நீங்க எப்படி பேஜினேஷன் பண்றீங்களோ அது மாதிரி அது ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும். ஸோ இண்டெக்ஸிங் முடிச்ச அப்புறமா நான் இப்போ இதுல இசைன் ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. இசைன் அப்படின்றது நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுல வந்து 2 மெத்தட். ஒன்னு மொபைல் ஓடிபி பேஸ் பண்ணி நீங்க சைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் பட்சத்துல டிஜிட்டலி சைன்டு இதுல வந்து ஆல்ரெடி டிஜிட்டலி சைன் வந்துடும். டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இல்ல, டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரோட அட்வொகேட் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் பண்ணிட்டோம், பட் பார்ட்டிக்கு நம்ம திரும்ப சைன் பண்ணணும்னால we can add it additional. ஸோ நீங்க இதுல வந்து யாருக்கு சைன் பண்ண போறீங்கன்றதை நீங்க செலக்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இசைன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ இந்த இசைன் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதார பேஸ் பண்ணி சிக்னேச்சர். ஸோ நீங்க இசைன் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்க ஆதார் நம்பருக்கு நீங்க ஆதார் நம்பரை போட்டுட்டு ஓடிபி ஜெனரேட் பண்ணும்போது இந்த நீங்க அப்லோட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா டாக்குமெண்ட், அது எப்படி டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் ஒவ்வொரு பேஜ்லயும் அஃபிக்ஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி அந்த ஆதார் பேஸ் சிக்னேச்சர் வந்து ஒவ்வொரு பேஜ்லயும் அஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ வந்து நம்ம அந்த பிசிக்கல் சிக்னேச்சர்ஸை நம்ம இப்படிதான் கண்டெடுக்கணும். இல்ல ஆதார் பேஸ் சிக்னேச்சருக்கு ஆப்ஷனே இல்ல, நான் ஓடிபி போறேன் அப்படின்னு வரும்போது யூ கேன் கோ ஃபார் ஓடிபி. ஓடிபி போகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஃபோன் நம்பர்னாலும் போட்டு நம்ம வந்து ஓடிபி எடுத்துக்கலாம். லைக் ஏதோ ஒரு ஃபோன் நம்பர், ஜூனியரோட நம்பர் போட்டுக்கலாம், யாரோட நம்பர் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ எக்ஸாக்டா நம்ம இவங்க கிட்ட தான் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்றது வந்து தெரியாது. ஸோ அதுக்காக ஓடிபி நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா நான் காட்டுறேன். சரி பக்கா லிங்க் பண்ணா ஓடிபி அவங்க அந்த ஆதார் கார்டுக்கு ஒரு ஃபோன் நம்பர் லிங்க் பண்ணிருப்பாங்க சார், அதுக்கு ஓடிபி அதுக்கு போற ஓடிபியை பேஸ் பண்ணி இங்க சிக்னேச்சர் வந்து அக்சஸ் ஆகிடும். யாரோட ஃபோன் நம்பர்னாலும் கொடுக்கலாம், பட் ஆக்சுவலி பார்ட்டியோட ஃபோன் நம்பர். ரெண்டாவது, நம்ம அப்லோட் பண்ணி இருக்கிற எல்லா டாக்குமெண்ட்டுக்கும் ஓடிபி எடுக்க வேண்டிய அவசியம். எந்தெந்த டாக்குமெண்ட்ல சிக்னேச்சர் தேவைப்படுதோ அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ஓடிபி. ஸோ சிங்கிள் டாக்குமெண்டா நீங்க அப்லோட் பண்ணி இருக்கும்போது
செட்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ரெக்கார்டிங்னு தேடாக வரும் ஆப்ஷன். ஸோ அந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங்கை கிளிக் பண்ணால் இந்த கிளைண்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு. இப்போ நான் மொபைல் ஓடிபி எடுத்துக்கிறதுனால நான் வந்து வீடியோ ரெக்கார்டிங் ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ லிட்டிகேட்டுக்கு ஒரு லாகின் இருக்கு அப்படின்னா அந்த லாகின்ல இப்போ நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கிற இந்த டாக்குமெண்ட் விசிபிளா இருக்கும். ஸோ அந்த லாகின்ல இருந்து அவங்களே இருக்கிற இடத்துல இருந்தே பண்ணிக்கலாம். இல்லை நம்ம ஆஃபீஸ்ல மட்டும் நம்பரை செலக்ட் பண்ணோம்னா நீங்க அதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் விசிபிளா இருக்கும். ரெக்கார்டு வருவோம். ரெக்கார்டு வரும்போது ஒரு ரெக்கார்டிங் வீடியோ ரெக்கார்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ அந்த கீழே இருக்கிற சென்டென்ஸ் மட்டும் ரீட் பண்ணணும். தமிழில் கூட நீங்கள் சொல்லி வாசிக்கலாம். மட்டும் ரீட் பண்ணணும். தமிழில் கூட இவ்வளோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து அதோட ப்ராசஸ் இப்போ பேமெண்ட் இ-பேமெண்ட் வந்து நீங்கள் இதுலேயே போயிட்டு அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் இ-பே பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஆல்ரெடி நான் வந்து ஆன்லைனில் ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளீடிங்கில் வந்து அந்த ரெசிப்டை வந்து அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ இதில் நீங்கள் பே பண்ணீங்கன்னா இதுலேயே ஒரு ஜிஆர்என் நம்பர்னு ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும். அண்ட் எப்பவுமே நீங்க இதுல பே பண்ணாலுமே இதுல வர ரெசிப்டை டவுன்லோட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறது. பிகாஸ் ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் அப்லோட் ஏதாவது வரும்போது அந்த ரெசிப்ட் உங்க கையில இருந்துச்சுன்னா ரெசிப்டை வந்து கண்டிப்பா. ஸோ ஜஸ்ட் நீங்க அமௌண்ட்டை என்ட்ரு பண்றீங்க அஸ் யூஸ்வல். இதுல ரொம்ப டீப்பா போகணுமா சார்? பண்ணலாம், லைட் அக்கௌண்ட்ல இருந்து பண்ணலாம் சார். அதெல்லாம் அது எந்த அக்கௌண்ட் அந்த டீட்டெயிலாம் நமக்கு சார். ஜாப் ஹோல்டிங் வெப்சைட்ல பே பண்ணா அந்த ரெசிப்டை மட்டும் அப்லோட் பண்ணா போதும். வேற எதுவும் செட் பண்ண வேணாம். அந்த ரெசிப்ட் தனியா நீங்க பே பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. ஓகே ஓகே நான் பண்ணுறேன். இப்போ இவ்வளோ ஒர்க் முடிச்ச அப்புறம் நம்ம வந்து ஸோ இந்த டிராஃப்ட் ப்ளீடிங்ல வந்து இந்த கேஸ் வந்து அவைலபிளா வந்துடும். இதுல அந்த ஜிஆர்என் நம்பரை டேக் பண்ணணும். இதே இது ஸ்டாக் ஹோல்டிங்ல சேவ் பே பண்ணிட்டீங்க, வேற எங்கேயாவது பே பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஜிஆர்என் நம்பர் டேக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் நீங்க சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கோர்ட் டுடே எண்டுக்கு வந்துடும். இப்போ இது நிறைய பேருக்கு இதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. நான் சப்மிட் பண்ணது எங்க போகும் எப்படி அப்படின்றது நிறைய என்ன டாக்குமெண்ட் நீங்க வந்து ஒன்ஸ் த கேஸ் இஸ் சப்மிட்டட் டு தி கோர்ட் அது டைரக்டா கோர்ட் டுடே டேட்டாபேஸ்க்கு போயிடுமே தவிர்த்து அதை யாரும் இது பண்ணுறது அதெல்லாம் கிடையாது. லைக் இமெயில் மாதிரி தான். ஒரு இமெயில் எப்படி நீங்க சென்ட் பண்ணோம்னா அங்க ரீச் ஆகுதோ அந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்டா அது வந்து அந்த லாகின்ல வந்து ரீச் ஆயிடும். ஸோ இமிடியட்லி த கோர்ட் கேன் see the document and அவங்க வந்து அதை ஃபர்தர்
இதுல சார் கேட்ட மாதிரி நம்ம நம்ம ஒரு டிஃபெக்ட் மார்க் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டிஃபெக்ட் 2 ஸ்டேஜ்ல மார்க் பண்ணுவாங்க. ஒன்று பிஃபோர் இஷ்யூங் எஸ்ஆர் நம்பர், அதாவது டேட்டா என்ட்ரி எல்லாமே டேட்டா என்ட்ரியில ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கு, உள்ள வந்து டாக்குமெண்டே ஓசிஆரா இல்ல, லைக்வைஸ் ஒரு சில டிஃபெக்ட்ஸ் வரும்போது இமீடியட்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிட்டன் ஃபார் கரெக்ஷன் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி ரிட்டன் ஃபார் கரெக்ஷன் மார்க் பண்ணாங்கன்னா அப்ஜெக்ஷன் அப்படின்ற டேப்ல என்ன டிஃபெக்ட்ன்றதோட உங்களுக்கு வந்து காட்டி இந்த அப்ஜெக்ஷன் அப்படின்ற காலம்ல வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டிஃபெக்ட் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து ஸோ எல்லாமே ஒரு டெஸ்ட் பர்பஸ்க்காக நான் ரிட்டர்ன் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ இதுல ஒரு ரிட்டர்ன் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேஸ் நியூ ஃபைலிங் பண்ணிட்டு எடிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் நீங்க என்னன்னு பாத்தீங்க. அந்த எடிட் ஆப்ஷன்ல இந்த அப்ஜெக்ஷன் போட்ட கேஸ் உடைய டீடைல்ஸ் வந்து அவைலபிள். ஸோ நீங்க அதுல வந்து எப்படி நீங்க இப்போ புது கேஸ் ஃபைல் பண்ண என்ன ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணீங்களோ அந்த என்டையர் ப்ராசஸையும் நீங்க வந்து திரும்ப ஒருக்கா ரன் பண்ணணும். வேற டிஃபெக்டா இருக்கிற டாக்குமெண்ட்டை மட்டும் நீங்க டெலீட் பண்ணிட்டு ரீ அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மெத்தட். ஸோ இப்போ நாங்க என்ன ப்ரொபோஸ் பண்ணிருக்கோம்னா we will do after SR number அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் ஷார்ட் டைம்ல உங்களுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ அதனால அதே சேர்த்து நான் சொல்லிடுறேன். ஒன்ஸ் SR நம்பர் அப்படின்றத வந்து இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இஷ்யூ பண்ண அப்புறம் ஒரு அப்ஜெக்ஷன் போடுறாங்க அப்படின்னா இந்த அப்ஜெக்ஷன் மெனுல உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே விசிபிளா இருக்காது. வேற மை கேசஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, போர்ட்ஃபோலியோல மை கேசஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுல உங்களோட எல்லா கேஸ் டீடைல்ஸ் வந்து நம்பர் கேஸ் டீடைல், பெண்டிங் கேஸ் டீடைல் இது எல்லாமே வந்து விசிபிளா இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து நான் ஒரு கேஸ் டிஃபெக்ட் ஸோ ஒன்ஸ் எஸ்ஆர் நம்பர் கிரியேட் ஆனாலும் அந்த கேஸ் வந்து இந்த டேபுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா மூவ் ஆகிடும். இப்போ WP ஒரு எஸ்ஆர் நம்பர் கொடுத்த உடனே நீங்க வந்து உங்க கம்ப்ளீட்டட் ப்ளீடிங்ஸ்ல இருக்கிற அந்த அப்டேட் வந்து இங்க வரும். மை கேசஸ் ஆப்ஷன். ஸோ இது ஹைகோர்ட்டை பொறுத்தவரையில இந்த பேட்டர்ன் ஒரு 15 டேஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற மாதிரி நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம். சாஃப்ட்வேர்ல நோட்டீஸ் வரும். இப்போ ப்ரெசென்ட்லி எல்லாமே அந்த அப்ஜெக்ஷன்ல தெரியற மாதிரி தான் ரிட்டர்ன் போடுறாங்க. ஸோ நீங்க என்டையர் புது கேஸ் மாதிரி தான் நீங்க வந்து திரும்ப சப்மிட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேஸ் நம்பர் இருக்கு. இதுல பிராக்கெட்ல எஃப்னு இருக்கு பாத்தீங்களா, இது எல்லாமே எஸ்ஆர் நம்பர் இஷ்யூ ஆன கேஸ். ஸோ ஒரு எஸ்ஆர் நம்பர் இஷ்யூ ஆன கேஸை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணும்போது அதுல கோர்ட்ல என்ன அப்ஜெக்ஷன் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து விசிபிளா இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் எஸ்ஆர் நம்பர் கொடுத்த அப்புறம் ஒரு டிஃபெக்ட் மார்க் பண்றாங்க அப்படின்னா நீங்க ஏற்கனவே போட்ட கிளைண்டோ இல்ல டேட்டா என்ட்ரி டீடைல்ஸ்லயோ எந்த சேஞ்சஸுமே நீங்க பண்ண முடியும். வேற எந்த டாக்குமெண்ட்ல டிஃபெக்ட் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த டாக்குமெண்ட்ல மட்டும் டிஃபெக்டை கம்ப்ளை பண்ணி நீங்க ரீ அப்லோட் பண்ணி எஸ்ஆர் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க. So that's what we are proposing right now. We are expecting that. So yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yeah, first you completed the procedure. Yes sir. Yes sir. Yes sir. நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ பிரசன்ட் இதுல சொல்றீங்க. யா அப்போ சார் புரியுது. ஆக்சுவலா என்ன டிஃபெக்ட் மார்க் பண்ணிருக்காங்கன்றத அந்த ஏடிஎம் நம்பர் பேஸ் பண்ணி கோர்ட்டுடைய லாகின்ல பாக்குறதுக்கு ப்ரொவிஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்கோங்க சார். கோர்ட் லாகின்ல they can see என்ன டிஃபெக்ட் போட்டுருக்கோம், இதுக்காக நாங்க உங்களுக்கு அப்ஜெக்ஷன்ல அது விசிபிள் ஆகுது சார், ரிமூவ் ஆகாது. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yeah. 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 அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. Whereas that's why நம்ம வந்து இப்போ இந்த மெத்தடுக்கு போறோம். So once present document is the original document which will be in our record. Whereas நீங்க வந்து கரெக்ட் பண்றத வந்து நாங்க further carry out பண்ணிடுவோம். Yes. Okay. Okay. இல்ல. Yeah, right sir.
ஸோ இதுல வந்து அந்த கன்ஃபியூஷன் வராது. இந்த மெத்தட்ல வந்து we will immediate, அதாவது சார் we will ensure the data entry சார். டேட்டா என்ட்ரி வந்து ஓரளவு நீங்க கரெக்டா பண்ணியிருந்தா we can accept it. ஸோ டேட்டா என்ட்ரி மேக்ஸிமம் நீங்க பண்ணிடுவீங்க. They have some nomenclature, criminal section பொறுத்தவரையில சொன்னாங்க. அதாவது எக்ஸாக்டா ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ரெப்ரசன்ட் பை எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் டைப் பண்ணியிருக்கணும்னு பிகாஸ் they have a nomenclature. ஸோ அதை வந்து அவங்க நோட்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க. அந்த நாமென்க்ளேச்சர் படி நீங்க டேட்டா என்ட்ரி அதாவது நமக்கு வேற எதுவும் இல்லை சார். பெட்டிஷன் டேட், ரெஸ்பாண்டன்ட் டேட், கிரைம் டீடைல், கிரிமினல் அஃபென்ஸா இருக்கு பொறுத்த வரைக்கும். ரிட் அண்ட் சிவில் கேசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பெட்டிஷன் நேம் அண்ட் அட்ரஸ் அண்ட் கிரிமினல் ரெஸ்பாண்டன்ட் நேம் அண்ட் அட்ரஸ், காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், இந்த டீடைல் மட்டும் கம்ப்ளீட்டா இருக்கிற பட்சத்துல they will immediately provide you with an SR பிளஸ் வந்து டாக்குமெண்ட் கண்டிப்பா அப்லோட் ஆயிருக்கும். டாக்குமெண்டே இல்லை அப்படின்னா they can't சில டாக்குமெண்டே இல்லாம கேஸ் சப்மிட் பண்ணிடுறாங்க. ரெஸ்பாண்டன்ட் டீடைலே இல்லாம ஸோ யாருனாலும் என்னனாலும் போடலாம் அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஸோ வந்து அந்த பேசிக் டீடைல் மட்டும் பார்த்துட்டு they will accept, they will not look after any defect or anything. ஸோ அந்த டிஃபெக்ட் எல்லாம் ஆஃப்டர் இஷ்யூங் SR number they will comply. அண்ட் நீங்க என்ன டிஃபெக்ட் சொன்னாலும் அந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் கூட நீங்க அப்லோட் பண்ணாங்க போட்டு போதும். எஸ் சார். எஸ் சார். யா இல்ல 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 சார். இந்தியன் பீனல் கோட் செலக்ட் பண்றீங்க, 324 போட்டு ஒரு கமா போடுறீங்க, அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த செக்ஷன் டைப் பண்ணீங்கன்னா it will accept sir. Yeah, so accept பண்ணுங்க சார். it will accept, that is not an issue. அடுத்த ஆக்ட்னா தான் நீங்க அடுத்தது போகணும். Yeah, so அதுல issue. So sir again copy upload இது அவ்வளவுதான் சார். நம்ம வந்து அந்த டவுன் செக்ஷன் yeah so yeah the application tab வந்து presently high court ல யூஸ் பண்ணல. we are maintaining applications as separate case. so high court பொறுத்தவரையில இந்த application tab ல நீங்க யாரும் எதுவும் ஃபைல் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா we are maintaining as separate case and they will link it to the thing. so உங்களை பொறுத்தவரையில applicationனால same as new case ஃபைல் பண்ணலாம். yeah so நீங்க வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் சார். yes sir. Yes sir, yes sir. Yeah. Okay. Okay. Sir, actually இதுக்கு வந்து நாங்க வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன் பண்ணியிருக்கோம். என்னன்னா அந்த சப் அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்க அந்த ஃபீலிங் கூட அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறத கோர்ட்ல கேஸ் நம்பர் பண்றதுக்கு நாங்க ஒரு ப்ரொவிஷன் பண்ணியிருக்கோம். Yeah, but correct சொன்ன மாதிரி தான் சார். நீங்க டெக்னிக்கலி நீங்க அரேஞ்ச் the disability sir. But the registry look out பண்ணிட்டு they have to re-notify. அதான் சார் அதாவது சார் ஒரு இப்போ ஒரு கேஸ்ல ஒரு 100 டாக்குமெண்ட் நீங்க அப்லோட் பண்றீங்க, அதுல ஒரு 4 டாக்குமெண்ட் வந்து கனெக்டட் அப்ளிகேஷன் வச்சுக்கோங்க. we have provision to convert it. கோர்ட்லயே அதை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு இல்ல கரெக்ட் அப்ளிகேஷன் தான் சார். எஸ் சார். யா யா எஸ் சார். எஸ் சார். கரெக்ட். இப்போ பிரசன்ட்லி அந்த மூணையுமே நீங்க வந்து மெயின் கேஸா நீங்க வந்து ஃபைல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதாவது 3 டிஃபரண்ட் கேஸஸா நீங்க ஃபைல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. வேற ஸ்பீக்கர் என்ன நாங்க ஆல்ரெடி என்ன ப்ரொவிஷன் பண்ணிருக்கோம்னா அந்த 3 டாக்குமெண்ட் கேसेस இருக்கு இல்லையா, அது நீங்க ஒண்ணாவே போட்டாலுமே கோர்ட் எண்ட்ல we can convert இந்த மாதிரி நாங்க ப்ரொவிஷன் பண்ணிருக்கோம். we are awaiting for the further notification. yeah we have provisioned it. நீங்க வந்து இப்போ ஒரு கேஸ்ல 100 டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணிருக்கீங்க சார். அந்த 100 டாக்குமெண்ட்ல 3 டாக்குமெண்ட் இல்ல we are treating that application as a document. அதாவது ஒரு 3 அதுல இருக்கிற 3 டாக்குமெண்ட் வந்து ரிலேட்டட் டு சிஆர்ல 3 சிஆர்ல நீங்க வந்து அதுல வந்து டாக்குமெண்டாவே அப்லோட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா I can convert the document to SCR level, fresh CR from the court line. நாங்க அந்த ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், பட் நாட் எட் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல ஹை கோர்ட். எஸ் சார். எஸ் சார். அந்த SR நம்பரை என்ட்ரி பண்ணாம சிஸ்டம்ல மெயின் கேஸ் இருக்கு. ஓகே ஓகே. மெயின் கேஸ் நம்பர் வந்து 3 days க்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே. எஸ் சார். இல்ல இது வந்து கிரிமினல் criminals when it comes to approach it's much more complicated. Yeah, approach it open. So, by the way, I say one thing.
அதாவது நாங்க இப்போ ஏஐக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் சார். அதாவது வித்தின் ஒன் டே தே ஹேவ் டு ஸ்க்ரூட்டனைஸ் த அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கறத ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா சொல்லியிருக்கோம் சார். பிளஸ் யூ வில் கெட் an SR நம்பர் ஆன் த சேம் டே சார். அதாவது இன்னைக்கு 5 மணிக்குள்ள நீங்க வந்து பண்ணீங்கன்னா இன்னைக்கே SR நம்பர் பண்றதுக்கு நீங்க ப்ரொவிஷன் 4 o'clock சார். 4 o'clock குள்ள நீங்க சப்மிட் பண்ண பெட்டிஷன்ஸ்க்கு அன்னைக்கே வந்து SR நம்பர் ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு நாங்க சொல்லியிருக்கோம். until and unless major defect in the data entry. It may be applicable from 1/4 னு சொல்றாங்க சார். But I am not aware of that. It is up to the registry sir. Adan sir, we are trying to, we are instructed to change that. எப்படின்னா வந்த உடனே you have to issue a SR number. அதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க ஸ்பீக்கர் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்க சொல்றோம். So anything else sir? Like they release our get our our register partner first he have to register. So on the stay application and additional mode set separate application. How whether you can react to the separate application. For it is separate application follow பண்றாங்க. இல்ல மூணு petition நீங்க simultaneously போட்டுறலாம். They will link it together and yeah. Yes, I agree. Yes, sir. Disposed case la Okay. petition disposed filing WFP to modify the order. Yes, sir. இப்போ நாங்க ஆட் கேसेसல போயிட்டு அதுல போய் நான் ரெண்டு நியூ கேஸ்ல போய் WFP சரி இப்போ வந்து ஹைகோர்ட்ல அந்த நியூ கேஸ் ஆனா எடுத்துறாங்க. நியூ கேஸ் நியூ கேஸ் ஆனா எடுத்துறாங்க. அப்ப வந்து இந்த கனெக்டட் மேட்டரோட They will connect it sir. அந்த அதுல பிரேயர்ல நீங்க அந்த கேஸ் எல்லாமே மார்க் பண்ணிட்டு வரும்போது கோர்ட்ல they will link it. உங்க டாக்குமெண்ட பேஸ் பண்ணி they will link it. நான் ஒரு பேக் பேஜ் எப்படி அது கனெக்ட் அது நான் திருப்பி அப்லோட் பண்ண வேண்டாம். வேண்டாம். அந்த எம்பி பெட்டிஷன் மட்டும் நீங்க அப்லோட் பண்ணலாம். அந்த கேஸ் வெறும் WFP போட்டா போதும் ரைட் Yeah, yes sir. petition la day to day again we'll have one more session. We'll have a second session and also they will also grant me